Hi guys, it's me. I will show you, no, I won't show you that you will see that later. What I want to show you is how when I start, sometimes I start a piece of art or card, whatever it is, with leftovers. And here I'm using Bistre, so-called Bistre. It's natural pigments, actually, from bark, from coal, from whatever. And it's a water-soluble media, and it has, of course, not this bright colors. I have yellow and blue and brown. So I use it here on this piece, and I had a lot of leftovers. It's typically me. I'm always using far too much stuff. Same with paint. You know, when I've paint. That's why I have so many leftovers, actually. Yeah. So use it here on this piece, and the rest of it I will make a card of on an embossed surface. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute also nicht dieses zeigen, das werdet ihr später sehen in einem anderen Video, aber ich habe hier dieses Bistre benutzt. Ihr habt es gesehen in den Töpfchen, das ist natürliche Farbpigmente. Das ist aus Kohle und aus pflanzlichen Sachen wie Baumrinde zum Beispiel, gibt es in so gedeckten, das sind alles so gedeckte Farben, ganz natürlich gedeckte Farben. Und ich benutze es hier, und natürlich benutze ich wie immer zu viel. Ich packe mir immer zu viel raus, und so entstehen dann meine übergebliebenen Sachen. Ich benutze immer alles, oder ich verwerte immer alles. Lass uns das mal so sagen. Und hier habe ich ein embosstes Stück Papier, ist ein Aquarellpapier, das ich auch rumliegen hatte. Und das ist so ein 3D im Embossing Folder, und habe mir gedacht, oh, der saugt das jetzt schön auf. Ich habe Wasser drauf gesprüht und benutze dann hier diesen übergebliebenen Bistre. You know, you can see here I'm using an embossed piece of watercolor paper I had laying around, and I sprayed water on top first and then go in with Bistre. I won't wet it too much because you're losing a bit of the impressions, or yeah, the embossed bits when it's too wet. So soaking wet wouldn't be that good. So, and use the blue in the background, and I enhance all this creases with the brown stuff. And now I'm putting together the card. The color, of course, it's a natural color. It is muted, and yeah, I thought I needed some very colorful as my focal point. You will see later what I do. But I'm going on working with very muted colors. First of all, I glue it down on a heavy watercolor piece, a very it has a lot of texture on top, so I really like to lay my stuff, or mat my stuff here on this textured watercolor paper. So I leave a bit of space on the bottom for the text. Ich habe dann hier schon mal gemattet und habe dafür ein ganz schweres Aquarellpapier genommen, das eine sehr raue Strukturoberfläche hat. Das mag ich schon ganz gerne. So, was ich jetzt wollte, ist so ein bisschen Vintage-Foto hier, das Ink habe ich noch drauf gemacht, jetzt auf das Gesso. Das ist Kraftpapier mit Gesso, das hatte ich noch über und rumliegen. Da habe ich gedacht, da mache ich jetzt das Foto drauf, Vintage-Foto drauf, und werde da Sachen ausstanzen. You know, I'm using here leftover craft paper already covered with gesso, and I use the Distress Ink Vintage Photo and blend a bit on top just to get some die cuts out of that. Here's a bit of water on top in some drops to make it look even more distressed. So now I die cut some stuff. This is, I'm purely after the circles here, so it doesn't matter. I had a look for all my dies. I had where I could get these little circles and dots and so on. Ich habe jetzt hier
zum Ausstanzen einfach die Stanzen genommen, die ich habe, wo ich dann eben ganz viele kleine Kreise habe. Und habe dann größere Kreise daraus gestanzt und kleinere Kreise. Einfach, die wollte ich jetzt verteilen auf der Karte in einer Reihe. Und das mache ich jetzt. Mache ich erst noch ein bisschen die Kanten natürlich. Hole noch so ein bisschen von dem Braun, verblende ich in die Mitte, um noch so ein bisschen dunkler zu haben, um das Ganze auch noch zu definieren. Die sind so ein bisschen verloren gegangen auf dem Hintergrund, aber so geht das schon ganz gut. You know, I do the edges here and I blend in the brown a bit more because before this circles they got a bit lost on that background, so now they are looking much more defined and yeah, you can see them much better. They stand out much better. So now it is just deciding how to lay them down, and of course some of them will be glued down directly onto the background, some will have the 3D foam tape, and yeah, and it's just the decision or the composition where to put them, and that is, I kept that pretty short, so at some stage we'll finish. That's something, it's just a personal taste, you know. Of course it has something to do with the composition and how to balance the card out, but it's something you see where is a bit of a circle missing, and yeah, fill it out the space and have it balanced nicely. So, and at some stage of course I needed some color, and I had this, yeah, that's leftovers again, and I cut out the lighthouse and some other stuff. I just think with this muted green-blue colors in the background and then this neo colors, I love that. I love it so much. That's just me. I know a lot of people don't like it, but as I always say, I don't mind. So, and I glue that stuff together in my beach sign here. I love that so much, and that has to go on it. Ich habe dann hier, habt ihr gesehen, die Kreise angeordnet. Das ist jetzt einfach so eine Geschmackssache auch, wie man die anordnet. Natürlich schaust du schon, dass du deine Karte ausbalancierst, dass es eben gut aussieht fürs Auge, einfach nett aussieht fürs Auge. Und habe jetzt, natürlich brauchte ich einen Farbklecks, und ich hatte diese, ja, das waren auch Leftover, also Überbleibsel, die ich hier von übrig gebliebener Farbe einfach auf Papier geschmiert habe. Das habe ich benutzt. So, jetzt wollte ich aber noch Punkte haben, in der gleichen Farbe ungefähr, und die musste ich dann noch machen. Da hatte ich eben nur noch so ein Pink im Hintergrund, brauchte dann noch Orange, eben was noch auf der anderen Karte oder auf dem anderen Papier drauf war, was ich ausgestanzt habe. Und das mache ich hier, gebe hier so ein, ja, paar Farbkleckser hier und da drauf. So, und dann verteile ich die nach dem Trocknen schön auch wieder auf meiner Karte, so dass ich die dann auch wieder gut ausbalanciert habe. Auf den Leuchtturm kommt jetzt das 3D-Tape und mit dem unteren Teil direkt drauf. Das ist eh schon ein bisschen höher, und dann eben mit dem 3D-Tape. Und die Punkte verteile ich jetzt so, wie es mir gefällt. You know, I had to make, for the dots, I had to make new paper because I used my last up, and that was already with pink, but not with all the other reds and oranges and so on. And on this paper, actually, I used purely neo colors, I think, yeah. So, and made these dots, and now I put them in the same way on my card as I did the others before, just to balance the card nicely out and in the way I want it and I like it. So, and of course the process is actually much longer. I keep that short here, otherwise it would get pretty bored after a while. But at some stage I finished, and I will be happy about the way it looks, and going on with my words. And the word will go on the top where the white bits is, and in the same color as the other stuff before. So I think I had this bit left over
Yeah, it might be, but doesn't matter. It's the same color than the dots and the lighthouse. And I keep the title in German this time. It will be Summertime, I think. Is it summertime? Sommerzeit. Yeah, Sommerzeit, I think. It's summertime. Very easy. You know, the words are very, very similar. Sommer or summer, it's pretty similar. So, oh no, Summer Dream. It's Sommertraum, Dream. Nicht Zeit. Okay, not time, it's Dream. So, ich habe jetzt hier aus den, mit der gleichen Farbe dann auch noch das Wort ausgestanzt. Könnt ihr sehen, Sommertraum. Ich dachte erst Sommerzeit. Nein, Sommertraum natürlich. Das ist mein Sommertraum. Und ihr müsst den immer mitträumen mit mir, solange Sommer ist. Ihr habt keine andere Chance. Und das klebe ich dann einfach auch wieder drauf. Nichts Besonderes. Aber ich finde die die Neonfarben hier mit diesen natürlichen Farben im Hintergrund, ich finde es einfach nur genial. Und das wird schon, ja, das ist schon der Rest. Klebt das noch drauf und ich denke mir, da kommt jetzt nicht mehr ganz so viel. So I'm gluing that and I think that's it, and the close-up will show up soon. And das Close-up kommt jetzt und dann, what? Yeah, that's it. So, guys, I say thanks a lot for watching. I hope you like it. I had a lot of fun making it, and if you like it, please don't forget to leave me a thumbs up. A comment would be very much appreciated, and I hope I will see you soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative, guys. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Aber ganz wichtig, bleibt kreativ. Bis dann. Ciao.